Vamos a continuar nuestras meditaciones. Ya estamos en Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23, que dicen, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne me sirve para una obra de fruto, ¿cuál escogeré? No lo sé. Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. We're going to continue our meditations. Now we are in Philippians chapter 1, verses 21 through 23, that say, for to me to live is Christ, and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. No se olviden, mis hermanos, que encontrarán estas meditaciones escritas por Pastor Ray Stedman a raystedman.org. Don't forget, my brothers, that you will find these meditations written by Pastor Ray Stedman at raystedman.org. El punto de vista cristiano sobre la muerte es dado en este pasaje con estas palabras: estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso lo resume. Pero antes de ver esto en más detalles, es importante que veamos cuál es la visión de la vida del apóstol Pablo. The Christian view of death is given in just these few words in this passage. To be with Christ is far better. That sums it up. Before we look closer at this in more detail, it's important to see what the Apostle Paul's view of life is. Estas no son las palabras de un hombre deseando ir al cielo porque está resignado a vivir en la tierra. Esta no es la declaración de alguien que no quiere vivir y que no podía soportar más la vida. Así que la única esperanza es que el cielo está cercano. These are not the words of a man who is desiring to go to heaven because he is resigned to living on earth. This is not the utterance of someone who does not want to live and couldn't live life any longer, so now his hope is only in going to heaven. For Paul, to live is Christ, and that is exciting. Para Pablo, el vivir es Cristo, y eso es emocionante. El vivir, dice él, significa una labor de fruto espiritual, en la que puede tomar el mayor gozo. La posibilidad de poder continuar viviendo no es una idea desagradable. De hecho, dice, no sé entonces qué escoger. Ambas posibilidades son tan atractivas. Living, he says, means fruitful spiritual labor, in which he can take the greatest joy. This prospect of continuing to live is not an unwelcome prospect here. In fact, he says, I hardly know which to choose. Both prospects are attractive. El cristiano no está esperando la muerte que ya no quiere vivir. A veces damos la impresión equivocada. The Christian is not waiting for death that he no longer wants to live. We sometimes give the wrong impression. Cantamos
esas maravillosas canciones sobre la gloria allá arriba. Pero a veces, tristemente, los cristianos dejan la impresión de que la única razón por la que viven es por lo que viene al final de su vida. We sing these wonderful songs about the glory up there, but sometimes, sadly, as Christians, we leave the impression that the only reason we're living is for what comes at the end of our life. El cristiano no vive con algún anhelo inexplicable de escapar, de evitar la vida, de salir corriendo de ella. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Él dice, el vivir es Cristo. Me encanta. Perdón, hermanos. The Christian does not live with some unexplainable longing to escape, to avoid life, to run from it. No, Paul is not saying that at all. He says, to live is Christ. I love it. Y evidentemente, el Espíritu de Dios escoja en favor de la vida. Así que continúa en versículo 25 diciendo, pues convencido de esto, sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos ustedes para su desarrollo y gozo en la fe. And evidently, the Spirit of God chooses in favor of life. So he goes on to say in verse 25, convinced of this, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith. Pero al enfrentarse a la posibilidad de la muerte, no significa que Pablo está cansado de la vida, sino que la muerte solo puede significar una más maravillosa y más profunda relación con Cristo. But facing the possibility of death does not mean he is tired of life, but that death can only mean a more wonderful and deeper companionship with Christ. Eso es lo que hace que valga la pena vivir la vida. Él dice, el morir es ganancia. Y solo puedes decir eso si estás preparando decir, para mí, el vivir es Cristo. That is what makes life worth living. He says to die is gain. And you can only say that if you are prepared to say to live is Christ. Hermanos, podemos vivir por el dinero, podemos vivir por la fama, podemos vivir por el placer, podemos vivir por la salud. ¿Qué necesitas tú para pensar que realmente estás viviendo? Brothers, we can live for money. We can live for fame. We can live for pleasure. We can live for our health. What do you need to think that you are really living? Ya ves que lo único que tiene sentido en esta vida es decir con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Porque entonces puedes decir, el morir es ganancia. La verdad sobre la vida cristiana es que el cielo comienza aquí abajo. You see, the only thing that makes sense in life is to say with the Apostle Paul, for me to live is Christ. Because then you can say, to die is gain. The truth about the Christian life is that heaven begins right down here. Quiero terminar, hermanos, con una pregunta. ¿Estamos experimentando el júbilo de la unión con el Cristo viviente? Sé que vivamos con Él
en la tierra o en los cielos? I want to finish with a question. Are we experiencing the joy of union with the living Christ, whether we live with him on earth or in heaven? Oremos. Let's pray. Padre, gracias por haberme dado un propósito para vivir. Enséñame a poder verdaderamente decir, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Let's pray. Father, thank you that you have given me a purpose for living. Teach me to be able to genuinely say, for me to live is Christ, to die is gain. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.